হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা শিখব এমআর দিয়ে কিভাবে ইয়েস নো প্রশ্ন তৈরি করা হয়। এম আই লুকিং টায়ার্ড? আমাকে কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে? নো ইউ আরন্ট লুকিং টায়ার্ড। না, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। এম আই কুকিং লাঞ্চ টুডে? আজকে আমি দুপুরের খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি। ইয়েস ইউ আর কুকিং লাঞ্চ টুডে। হ্যাঁ, তুমি আজ দুপুরের খাবার তৈরি করছো। এম আই রাইট? আমি কি ঠিক? নো ইউ আর নট রাইট। না, তুমি ঠিক নও। এম আই হ্যাপি? আমি কি সুখী? ইয়েস আই এম হ্যাপি। হ্যাঁ, আমি সুখী। আর দে প্লেয়ার্স? তারা কি খেলোয়াড়? ইয়েস দে আর প্লেয়ার্স। হ্যাঁ, তারা খেলোয়াড়। আর দে আনহ্যাপি? তারা কি অসুখী? নো দে আর হ্যাপি। না, তারা সুখী। আর দোজ বুকস? ওইগুলো কি বই? ইয়েস দোজ আর বুকস। হ্যাঁ, ওইগুলো হলো বই। আর রহিম অ্যান্ড করিম প্লেয়িং ক্রিকেট? রহিম এবং করিম কি ক্রিকেট খেলছে? নো দে আর নট প্লেয়িং ক্রিকেট। না, তারা ক্রিকেট খেলছে না। আর দ্য বুকস নিউ? বইগুলো কি নতুন? নো দ্য বুকস আর নট নিউ। না, বইগুলো নতুন না।